pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje é uma aula especial, é uma aula sobre pronúncia. Eu encontrei um vídeo, né, dessa moça, inclusive, que fez essa sequência de phrasal verbs aí anteriores a essa nossa aula de hoje, né, onde ela fala sobre as palavras que têm, na verdade, consoantes ou vogais não pronunciadas, ou, na verdade, palavras não, né? Mais ou menos uma regra, né, para não pronunciar, onde não se deve pronunciar algumas letras em inglês. Para nós, normalmente é o H, né? O H é a letra que nós sabemos ser muda na nossa língua. Às vezes a pessoa na fala coloquial, ela até pode não pronunciar uma letra, mas ou até alterar o som da letra, mas na linguagem culta, né, é o H a nossa única letra muda. E sempre muda. Já em inglês não, né? Vocês que são meus alunos há algum tempo sabem que tem H aspirado e tem H mudo. Então depende da palavra, né? A palavra hour não tem, o H é mudo, mas a palavra hotel é aspirado, tem um som meio R. Em inglês tem essa diferença em relação ao H. Agora, o inglês tem muitas consoantes mudas, vamos dizer assim, inclusive vogais mudas na língua inglesa. Então, nós temos que atentar para isso. E vocês que já são meus alunos há algum tempo, eu já sabe, eu comento isso ao longo de vários anos, né? Do tempo que a gente está junto, toda hora a gente comenta essas coisas. Agora, esse vídeo eu achei bastante interessante porque ele traz uma espécie de um resumo, né? Aquilo tudo que a gente já falou ao longo do curso, vocês vão ver em um único vídeo. Então ele é um vídeo muito bom para vocês ajudar a relembrar e a fixar essa questão da pronúncia, que é muito importante. Então assistam o vídeo, né? E daqui a pouquinho eu retorno. Oh my gosh, guys, how annoying are silent letters in English words? What are they even doing there? This video is all about English words with silent letters in them. When do you pronounce those letters and when don't you pronounce those letters? I'm going to teach you a few simple rules to help you pronounce English words correctly. Don't forget to turn on the subtitles either. The button is just down there, so you can follow along. There are a lot of English words that have silent letters in them. And there are lots of silent letters in English. About 60% of all English words have a silent letter. No wonder pronunciation is so frustrating, right? And they can be silent, these letters, but they're not always silent. So you have to be careful. You need to know a few basic rules to help with the pronunciation of silent letters in English words. Okay, let's start at the top with the letter A. Now, the letter A can be silent, especially in words that end in A-L-L-Y, like these. Romantically, musically, logically. So I'm not pronouncing romantically, musically, and logically. Cut the A out. Get rid of it. Romantically, musically, logically. Now there's a rule to remember with the letter B. It's always silent when it follows the letter M. Climb, crumb, lamb, thumb, dumb, and plumber. So practice them with me. I'm not pronouncing the B, I'm just pronouncing the M consonant sound. Climb, crumb, lamb, thumb, dumb, plumber. And the letter B is often silent when it's before the consonant T. So think of these examples. Subtle, debt, and doubt.
So see, in all of those examples, my lips aren't closing and coming together to form the B sound. I'm just pronouncing the T. Subtle, debt, and doubt. Now the letter C can cause a few problems because it's often silent after the letter S, like in these very common examples. They're quite tricky. Muscle, muscle, scissors, fascinate, scene, scenario, muscle, scissors, fascinate, scene, scenario. So that's the silent C. So what about the letter D? Yep, it can be silent too. Wednesday, handsome, sandwich. So I'm not pronouncing the D in sandwich. I'm just pronouncing the consonant N sound before it. Try it with me one more time. Wednesday, handsome, sandwich. And a D can be very quiet, not quite silent, but very quiet in front of a G, like in these examples. Edge, knowledge, bridge, hedge. So in these examples, the D and the G combined together produce the J consonant sound. J. Edge, knowledge, bridge, hedge. Okay, so the letter E can often be silent at the end of a word. I'm pretty sure you know this one already. Like these examples. Clue, bake, taste. Clue, bake, taste. But that E on the end, although it might be silent, it can affect the pronunciation of the vowel sound before it. Let's look at these examples. Hop, hope, sit, sight, hid, hide, slid, slide. So see how the E at the end, although it's not pronounced, is affecting the vowel sound before it. It makes it longer. So hid, I, becomes hide, I. But if the E is the final letter in the word, but it's the only vowel sound, then it needs to be pronounced, like in these examples. He, she, we. E can also be silent at the end of past tense regular verbs, which all end in ed, right? But they're not always pronounced like it is in wanted. So you can hear the ed sound there. Id, wanted. It's its own syllable. But a lot of the time, that E isn't pronounced. Looked, asked, played, baked, wrapped. Now they could be a little bit tricky, so let's do it again. Looked, asked, played, baked, wrapped.
Okay, so a G can also be silent too. Think about the words sign, champagne, design, or foreign. All of these examples have a silent G. And the combination GH can also be silent when it comes after a vowel sound. Though, high, light, daughter, bright. Now the letter H is often silent too, often when it's following a W, like in the examples what, when, why, and whistle. And sometimes it's not pronounced at the start of a word, like honest and hour. And sometimes the H is not pronounced when it follows any of these three letters, C, G, or R. Now most of the time, CH is pronounced ch, but on small occasions or rare occasions, it's not pronounced, the H is silent. So it's choir, choir, echo, echo. With a G, ghost, ghost. And with an R, rhythm or rhyme. Good news! The I is not usually silent. It's usually pronounced, except in the word business. Okay, K. Now, I know you know this one. A K is not pronounced when it comes before an N, like knife, no, knee, knock, not, knowledge. The letter L can be silent too, and it's quite common when you look at this list. But consider this rule to be a bit of a cheat, because the letter L is quite difficult to pronounce in all of these words, even for a native speaker. Cold, yolk. So this makes it easier in these words where L is really difficult to pronounce. Then it's silent. Ready? Let's try it. Could, could, should, should, talk, walk, yoke, half, calf, salmon, not salmon, salmon. So we got through quite a bit, but we're only halfway through. So if you want to keep watching and keep practicing with silent letters in English, then click the link in the description box and go to part 2 of this video. Guys, I love making these videos for you and I love hearing from you as well. So if you want to say hi, come over to my Facebook page at English and say hello, ask a question, introduce yourself. I'd love to hear from you then. Make sure you check out part 2. The link's down there. See you soon. Olá pessoal, estou de volta, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Então assistam esse vídeo várias vezes, né? Isso vai ajudar você a fixar essas ideias aí tratadas, né? E o seu inglês com certeza vai melhorar muito, não só na sua pronúncia, mas também
na capacidade de compreensão, né? Quando você conhece uma palavra como ela é pronunciada de maneira correta, quando você ouve, você a reconhece. Quando você aplica a palavra princípios da língua portuguesa, como pronunciar sempre uma consoante, pode ser que quando ouça a palavra pronunciada por um nativo, você não fique com certeza absoluta do que você ouviu. Então, aproveite, veja mais uma vez, veja quantas vezes você achar necessário, veja sempre, tá? Isso é muito importante, rever daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Isso vai fazer com que a coisa fique muito clara e fixada na sua mente. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.